When God decides to bless you or to gives you a blessing, he never takes it away. Kama alisema utakuwa nabii, utakuwa. Kama alisema utakuwa mhubiri mkubwa, utakuwa. Kama alisema utaenda Amerika, utakuwa. It will come to pass, but it has to wait. It is time of appointment. There is a time of anointing and the time of appointment. Those two are two different. Being anointed does not qualify you to become appointed. Unaweza kuwa you have been anointed, highly anointed, highly anointed. Uko na power. Unasema yule mama pale, nasema uamuke juu. Nasema unaona mama mkono imekaa hivi. Ninakujua hiyo mkono. Fanya hivi mkono. Unaona mkono imefunga. It is the anointing, it's flowing. Does not mean that you have been appointed. You have to wait until the appointment time. These are two different things. Anointing comes first, appointment comes second. David was anointed, kisha akarudishwa kwa kichaka. Akaendelea kuchunga mbuzi for 15 years, ndio akakuja kukuwa appointed. Moses lived when he was anointed to start the job. He stayed for another 15 years to wait for the appointment time. When you have the appointment, when you are anointed, you got anointing that does not have an authority. That is why you will say anything na itakuwa challenged. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasema kitu na ni kweli iko kwa Biblia, lakini itakuwa challenge kwa sababu ile lugha ulitumia haina the appointed, hauna letter of appointment. You become officially a worker when you have the letter of appointment. You can be taken in. Unaambiwa tunakuweka kwa miezi mitatu tukuangalie. Bwana Yesu asifiwe sana. For those who are the CEOs, they need to hear this. When you put somebody on probation ya miezi mitatu ama miezi miwili ama miezi nne, you don't sign any contract until such a time huyu mtu umemwona ako sawa. That is the time you sign a contract kumpatia the authority to work on behalf of the organization. When you have been appointed, you can equally represent an organization because you have the letter. So when you are anointed, when umeko na mafuta ina flow, uko nayo anointing iko juu, eti kwa sababu umenena neno likafanyika, eti kwa sababu ulisema unabii ukafanyika. Inaweza, it's possible. It is possible. Hata kwa shetani anointing iko. But the authority of the anointing that is upon you, it is after the appointment. When you hear that God has appointed you now into the office, you can be a prophet but without an office. Until you get an office, that is when you are going to call yourself a prophet.